Just a moment. Okay, a moment. I will share you screen. Okay, great. Well, this evening we are studying about TOEFLs. Day one is about listening. Jadi nanti meeting kita itu akan dibagi menjadi 3 sections ya, 3 weeks, 3 sections. Ada 3 sesi. Sesi pertama di minggu pertama we are talking about the listening one. Kita akan ngobrolin tentang listening. On listening, nanti kita akan kupas tuntas bagaimana cara mengerjakan soal-soal listening. Both the practice and also the theory, baik teorinya ataupun praktisnya. And during the listening sections, I hope that you can prepare your audio equipments. Now, if you are not using that, you might prepare for those audio equipments. Karena sesi pertama adalah listening, aku harap teman-teman nanti bisa menyiapkan ya headset atau apapun supaya membantu waktu practice listening. Mari kita mulai this listening on the really simple sections that is about why TOEFL, listening TOEFL, and practice 1 till 3. Kita akan mulai sederhana dulu, yaitu tentang why TOEFL. I just want to make sure that you understand why TOEFL is really important for your academic or non-academic things. Jadi pertanyaannya adalah pertama, kenapa sih harus TOEFL gitu ya? Kenapa nggak tes-tes yang lain? Kenapa kok TOEFL? The first, because of TOEFL is well accepted. TOEFL itu secara penerimaan lebih luas daripada TOEIC gitu ya. TOEFL lebih diterima. Atau mungkin beberapa tes di Indonesia yang famous, TOEFL masih lebih well accepted, both in Indonesia or overseas. Terus kemudian TOEFL itu emangnya kenapa kok sesuai banget untuk purpose of academic? Kenapa sih kok TOEFL itu sesuai dengan tujuan yang orang akademik atau orang profesional? Rata-rata disyaratkan TOEFL. Because of TOEFL in the first of the history, the first of reasons why TOEFL ya. Jadi TOEFL back then in that years was so many immigrants, so many foreigners want to study in America. And American university, American schools, they were really confused how to test their capability because of their capability in language, of course, different than the English. Jadi dulu tuh banyak imigran, banyak orang asing pengen belajar di Amerika karena kualitas pendidikan di Amerika ya. Tentu sekolah-sekolah di Amerika, pendidikan di Amerika mengalami kebingungan. Gimana nih siapa yang harus aku terima? Karena kan mereka dari negara asing ya, dari luar Amerika, belum tentu mereka bahasa Inggrisnya bagus. Sehingga mereka having the problems. Kalau mereka terima semua ternyata nggak bisa mengikuti kelasnya kan percuma. That's why itu sebabnya kenapa ketika dia mengalami kebingungan ini, there is ITS namanya. Ya, ada organisasi namanya itu ITS. Nah, at the ITS this one itu taking benefit. Ada opportunity, they create solutions. Ada masalah, dia menciptakan solusinya. That is TOEFL. Nah, dia menciptakan yang namanya TOEFL itu. Test of English for Foreign Language ya, as a foreign language. Jadi TOEFL itu adalah tes kemampuan bahasa Inggris untuk penutur bahasa asing, penutur yang bukan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utamanya. Nah, karena konsepnya tadi kliennya adalah akademik ya, kliennya adalah rata-rata itu kampus, rata-rata sekolah. That's why TOEFL itu disesuaikan. The context is fixed on the academic purposes. Jadi konteks TOEFL tujuannya untuk menyelesaikan masalah seleksi di konteks akademik, maka hal-hal yang terkait dengan TOEFL itu juga disesuaikan. All of those are in academic.
Makanya kemudian kampus-kampus itu menyatakan, oh ya udah deh daripada bingung-bingung ngetes bahasanya, pakai aja TOEFL. Dan it's well accepted around the world. Terus kemudian tersebar di seluruh dunia. Akhirnya TOEFL itu menjadi standar yang digunakan di banyak kampus-kampus. After that, it's valued by IELTS, it's valued by CRE. Jadi kesuksesan TOEFL itu kemudian diikuti dengan banyak tes-tes baru. Ada IELTS, ada terus kemudian CRE dari Cambridge, dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia tuh yang gencar banget, ada juga Duolingo or something kayak gitu ya. Itu ada juga tesnya. Ada UGM juga punya ASEP, ya. That's the thing, ya, that what makes the purpose. Itu yang membuat TOEFL itu secara konteks akademik pasti banyak disyaratkan. That's the thing. Terus kemudian TOEFL ini in the journey of TOEFL, ya, journey of the TOEFL. Itu ada banyak perkembangannya teman-teman. The first, TOEFL yang pertama yang saat ini masih ada, that is ITP. Terus kemudian ada IBT, and then terus kemudian PBT. Nah, secara perkembangannya sekarang tes TOEFL itu ada 3, that is ITP, ada IBT, ada PBT. Nah, yang pertama kita ngomongin tentang ITP dulu. ITP is Institutional Testing Program. Karena it's institutional, of course it's used for institutional. Nah, TOEFL ITP itu maksudnya kayak gini. Ada sebuah lembaga nih, entah itu kampus, entah itu negara, entah itu apapun, mereka itu pengen menguji kemampuan bahasa Inggris warganya, mahasiswanya, or something, anything kayak gitu ya. Tapi dia nggak punya kan, dia kan nggak punya TOEFL. TOEFL itu kan punya ITS. Akhirnya si institusi itu membeli kepada ITS. Aku mau dong pengetesan tes TOEFL di tempatku kayak gitu. Oh ya udah kalau gitu kamu pakai tes TOEFL-ku aja. Ini soal ada 10 package soal untuk kamu kayak gitu. Nah itu disebut ITP, Institutional Testing Program. Tes TOEFL yang diperuntukkan untuk sebuah institusi tertentu. That's ITP. Biasanya institusinya itu banyak ya, ada YELF, anything and anything you might name it on internet. Teman-teman boleh cari di internet ITP itu ada di mana saja gitu, banyak sekali. Then after that there is PBT. Nah, PBT itu ketika ITP ini diambil dengan computers, it's called ITP CBT. Disebut dengan computer based test. Kalau dia diambil dengan computers, it's called CBT, computer based test. Nah, kalau dia diambil by papers, diambil dengan kertas, tesnya masih menggunakan kertas, kayak gitu, di play speaker di atasnya, itu disebut PBT, papers based test. Tesnya masih menggunakan kertas. It's just on the media. Hanya tergantung medianya saja. Nah, terus kemudian yang terakhir ada IBT. IBT adalah internet based test. Nah, internet based test, this is the newest one, yang terbaru, internet based test, the newest one. Rata-rata sekarang kalau ke luar negeri dia carinya yang IBT, data things, ya, yang the difference. Those are not difference, ya, dari semuanya tidak 100% different kecuali yang ini nih, kecuali yang IBT. If IBT, kalau teman-teman lihat IBT ini nanti akan berbeda. Karena sections-nya ada 4, not 3. It will be listening, speaking, reading, and writing. Section-nya ada 4. But we don't talk about that. Later we talk about ITP and PBT. Ya. Secara konsep kita nanti akan ngomongin yang banyak di Indonesia, that is ITP and PBT. Data things. Nah, sekarang after the concept of TOEFL you can understand, now we go to listening TOEFL. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, that is listening TOEFL. The first, ya, about the listening TOEFL. Gini teman-teman. Listening TOEFL, because of the context and academic purposes, most of the time, listening will be contented on academic context.
Karena tujuan listening tadi, tujuan TOEFL tadi adalah untuk menguji kemampuan seseorang, dia tuh mampu nggak sih sebenarnya untuk berkuliah di kampus-kampus, di sekolah-sekolah di Amerika. Karena tujuannya untuk itu, tentu pengetesannya pun disesuaikan dengan konteks akademik. That's why rata-rata listening TOEFL itu yang akan teman-teman temukan adalah pembahasan-pembahasan seputar akademik. Even if it's about the lecturer or non-lecturer. Jadi konteks akademik yang dimaksud itu tuh bukan hanya mata perkuliahannya, bukan. Tapi bisa saja aktivitas di akademik, entah itu di perpustakaan, entah itu aktivitas di kafeteria, aktivitas di student centers, anything. Yang penting rata-rata tentang di academic context, dalam konteks yang akademik gitu. Nah, terus kemudian it will be divided into 3 sections. Biasanya listening ini yang teman-teman akan hadapi ada 3 sections-nya. 1, 2, and 3. Ya, sorry. Yang pertama, it's usually about short dialogue. Yang pertama itu biasanya short dialogue. Usually it's casual conversations. Yang pertama adalah short dialogue atau percakapan pendek. Percakapan pendek itu hanya casual biasa, nanti akan kita bahas ya. Percakapan entah itu antara teman, antara guru dan murid, tapi hanya casual hanya percakapan santai saja. Terus kemudian nanti setelah itu ada namanya long dialogue. Ini percakapannya sedikit lebih panjang. Long dialogue, but the context usually about the casual too. Terus kemudian nanti yang terakhir ada namanya long lecture. Nah, long lecture ini yang paling susah biasanya adalah tentang seseorang menjelaskan sesuatu. Either the concept, either theory, either practical things. Pokoknya dia menjelaskan tentang sesuatu secara panjang. Nah, ada banyak skill nih tentang listening ini yang akan kita bahas. And we will start it from the first. Nanti kita akan mulai dari yang pertama. Apa sih skillnya yang harus kita pelajari? Let's we go ya. Mari kita mulai. Oke, kita pindah ke sini ya. The things. The first skill that is about focus on the last line. Kita masuk ke short dialogue. The short dialogue, it will be the several skills that you have to understand. Ada beberapa skill yang harus teman-teman pahami di short dialogue. Nah, yang pertama adalah tentang focus on the last line. Dia konsep percakapannya itu seperti ini. Satu orang bertanya atau satu orang melemparkan isu, argumen, or anything, and then the second one will respond it. Yang kedua, orang kedua akan merespon. The questions will be that. Pertanyaannya akan seputar itu. Apa sih respon dari speaker yang kedua atau pembicara kedua? That's why you just need to focus on the second. Teman-teman bisa fokus pada yang kedua karena itu yang akan ditanyakan. Examples like this one. Contoh ini adalah pembicara pertama. Moment. Contoh begini. These things. Oh my goodness. Ini 1, ini 2. Yang pertama, the man saying that Bill really made a big mistake this time. Itu yang laki ngomong kayak gitu. And then the woman's, yes, he forgot to turn in his research papers. Yang kedua inilah yang akan ditanyakan. He forgot to turn in his research paper. Ini yang akan ditanyakan. Maka naratornya bertanya, what does the woman say about Billy? Nah, you just need to answer. Karena bilang he forgot to turn in his research papers, maka kita cari apa sih maksudnya forget to turn in. Forget to turn in means adalah tidak ingat untuk mengumpulkan. That is the answer D. Nah, di sini yang harus teman-teman hindari adalah it's
not a depth test. Yang perlu teman-teman sadari adalah ini nih bukan ujian kita bisa mendengar atau tidak mendengar, but it's listening test. Kadang kesalahannya begini, seolah-olah kita harus menjawab apa yang kita dengar. Contoh, examples. You listen, he forgot to turn in his research papers. Oh, tadi ada kata forget-nya nih. Oh, tak carilah. Dicari akhirnya ketemu nih jawaban B. Ada forget-nya. You answered it. He forgot to write his papers. Memang ada kata forget-nya, tapi maknanya berbeda jauh. Ya, so it's not depth test. Bukan tuli atau tidak tuli. Dia ngomong apa tadi? Ngomong mangga. Oh, mangga. Not like that. So you have to catch the meaning, not the word. Maksudku, teman-teman harus menangkap meaning, bukan word-nya. Ya, jadi bukan menangkap kosakatanya, tapi tangkaplah maknanya. Data things. Itu skill yang pertama. After that, kita lanjut ke skill yang kedua. Skill yang kedua, you will always be tested with the synonyms of the questions and also the answers. Nah, teman-teman akan selalu dites untuk begini. Apa yang dia bicarakan itu akan disampaikan dalam bahasa yang berbeda. Examples like this. The woman stated, "Why is Barbara feeling so happy?" Then the man said, "She just started working in a real estate agency." She just started working in a real estate agency. Nah, yang teman-teman dengar pasti adalah just started working. Nah, just started working ini akan disampaikan dalam bahasa yang lain atau sinonimnya. That is, she began a new job. Dia memulai pekerjaan yang baru. Started working, started itu sama dengan began, here's. Working itu sama dengan job. So started working means began a new job. That things ya. Jadi selalu lihat bisa saja apa yang dia sampaikan pada waktu audionya berputar, dicari bahasa sinonimnya dalam jawaban. Bukan semata-mata sama ya, it will be different. Kalau teman-teman hanya fokus pada kosakatanya, let's say ya, tadi teman-teman dengar started working, real estate agency. Teman-teman pasti dengar itu. Coba kita cari nih. Oh, ini ada real estate-nya. Salah ternyata. Oh, ini ada real estate-nya juga. Salah. Si both real estate agency. Salah. Padahal teman-teman, oh tadi kayaknya real estate agency nih. Kita cari deh yang real estate agency atau real estate aja. Ternyata semuanya salah. Those things ya. Nah, terus kemudian di bagian yang termudah ini kita tutup dengan skill yang ketiga. That is, you have to avoid similar sound. If you are blank, if you don't listen or you don't understand that much about the audio, you might just avoid the similar sound. Ketika teman-teman, aduh ngeblank nih aku, aduh nih nggak paham nih aku. Tinggal gampang caranya. Hindari atau jangan jawab yang suaranya mirip dengan audio yang teman-teman dengar. Contoh kayak gini. Why couldn't Mark come with us? He was searching for a new apartment. Ada kata yang pasti teman-teman tangkap karena katanya panjang. That is searching apartment. Ada kata searching dan ada apartment. Teman-teman pasti tangkap itu. Maka pilihan jawaban yang mengandung kata searching, suaranya mirip dengan searching atau apartment. Hindari, jangan jawab itu. Contoh, department office. Mirip nih, apartment, department. Maka jangan jawab itu. Salah. Working research, search, research, search, research. Mirip juga, maka jangan jawab. Oke, karena maknanya jelas berbeda. Terus kemudian ada appointment, apartment, appointment,
apartment. Suaranya mirip. Search, church, searching, church, church, church. Suaranya mirip. That's different. Maknanya ternyata berbeda. Yang benar malah suaranya tidak mirip sama sekali. That is, he was looking for a place to live. Ya, secara suara beda banget, tapi secara makna sama. Searching for new apartment, searching adalah looking for, apartment is a place to live. Apartment adalah a place to live. So the answer is B. Kayak gitu ya. That's skills. To summarize, untuk menyimpulkan 3 hal tadi, yang pertama, pahami bahwa yang akan ditanyakan adalah speaker kedua. Yang kedua, kita harus tahu bahwa apa yang kita dengar akan berbeda dengan apa yang ditulis di dalam jawaban, tapi maknanya sama. Terus kemudian, kalau kita tidak dengar sama sekali, tinggal jangan pilih yang suaranya mirip. Pilih yang sama sekali tidak mirip suaranya, tapi maknanya sama. Data things. Itu tentang teori kita. And after that, we will go to practice. Ya. Kita akan practice. Jadi teman-teman silahkan siapkan audionya. Ya, siapkan. Bukan audionya ya, tapi audio equipments. Alat audionya. Bisa disiapkan headset or anything. Boleh earphones, itu also fine. Saya akan share ya, teman-teman. Momen. Okay, this is the skill practice. We go from listening, this is dialogue, strategies 1 till 3. Silakan teman-teman yang sudah siap, boleh kasih tanda dong, tanda jempol atau anything. Reactions on your ini kayak gini nih, reaction saya. Oke, good. Nih udah ada yang ngasih reactions nih. Mantap. Oke, udah jempol ya, banyak yang. Oke, good. Karena udah banyak yang ready, kita mulai nih skill strategi 1 ya. It will be 10 exercises. You just need to answer 1 till 10 and at the end we will discuss about it. Teman-teman akan jawab dulu secara urut nomor 1 sampai 10. Nanti setelah ending teman-teman kirimkan di chat di room chat kita dan nanti akan kita bahas nomor 1 sampai 10 what is the answers ya, kita akan jawab. Now let's go number 1. Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean? You have 14 seconds to answer this. Teman-teman punya 14 detik untuk menjawab nomor 1. Five, 4, 3, 2, 1. We go to number 2. Kita lanjut ke nomor 2 ya. I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper?
5, 4, 3, 2, 1. We go to number 3. There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean? Ada yang jawab B misalnya. You don't need to mark on this screen so everyone can watch this. Ini yang ngasih remarks di nomor 3 jawaban B ini semuanya jadi tahu ya. Ini siapa nih? Kita hapus dulu nih. A moment. Okay. I think so I'll delete this first. Five, 4, 3, 2, 1. We go to number 4. I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? Five, 4, 3, 2, 1. We go to number 5. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5. What does the man tell the woman? Five, 4, 3, 2, 1. We go to number 6. I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads?
Miss Nimade, ya. Yes, you don't need to click on this screen, but you might write it down on your chat room. So in the end, you might send it, all might send it. Jadi nggak usah diklik, karena kalau Miss klik di sini semuanya jadi tahu jawabannya Miss Made apa gitu. Jadi tinggal ditulis saja di chat room, nanti pas sudah selesai sampai 10 nanti dikirim rame-rame gitu. Baru kita cocokin like that. 5, 4, 3, 2, 1. We go to number 7. Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean? Five, 4, 3, 2, 1. We go to number 7. Number 8. It's already done 7, yeah. Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean? Five, 4, 3, 2, 1. We go to number 9. I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean?
5, 4, 3, 2, 1. We go to number 10. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean? Well, this is the last number, so you might send your result of the test or the practice 1 till 10 in our chat room, and after that we will discuss about the answer number 1 till number 10. Jadi teman-teman boleh mengirimkan jawaban yang sudah ditulis nomor 1 sampai 10. Nggak harus lengkap, kalau cuma dapat 3, dapat 5, dapat 7, it's fine. Just send it ya, tinggal kirim saja. Nanti kita akan diskusi jawaban dari 1 sampai 10. I guess those things, we are waiting. Kita tungguin ya. Yuk, yang sudah langsung dikirim di chat room di Zoom kita ya. Miss Dea already sent it. Henny also sent it. And Dea dan Silmelda, LKPP, Linda. Oh, oke. Oke, udah banyak nih yang ngisi ya. Wait a moment, I'll quit the sections. I will play it once and then later I will point somebody to answers ya. Akan aku putar ulang satu-satu, nanti akan coba aku minta untuk jawab per orang gitu ya. Kita coba. Let's we go. Number 1, it will be given the opportunity to Miss Dea. Number 1, prepare yourself. Did you have a good time at the concert? Not really. The concert was too crowded, and some of the audience members were too noisy. Oh, that's too bad. Number 1. What does the woman mean? The answer should be D. Why? Kenapa? Because the second speaker or the woman told that the second speaker told that the concert too crowded. Okay. Not about the audience was too noisy. That's just some audience was too noisy. Great, Miss Dea. Nah, tadi kan second speaker tuh ngomong kayak gini nih. Was too crowded. The audience was too crowded. Terlalu crowded. Crowded itu berarti banyak orang kan, ramai. Banyak orang. Nah, terus kemudian ada yang jawab B. Ya. Jawaban B ini salah karena memang dia nyebutin noisy, tapi dia sampaikan adalah some of the audience was too noisy. Beberapa dari penontonnya noisy, ramai, ya, atau berisik gitu. Berarti bukan not the audience was too noisy, bukan berarti semua audiensnya was too noisy, but some. Maka jawaban yang benar adalah D. Betul ya. Terus kemudian ini juga membuktikan bahwa don't get the word. Jangan cari kosakata yang sama. Noisy memang betul noisy. Tapi secara makna, secara keseluruhan berbeda. So don't get the word, but get the meaning. Jangan cari vocabnya atau kosakatanya, tapi cari maknanya, the things. Now we go to the second one. Miss Henny, please prepare yourself. I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. There's no rush. It isn't due for several weeks. Number 2. What does the man say about the paper? Okay. Yeah. My answer is D. The paper has been overdue for a week. Why did you answer that? Because overdue means several weeks over. Overdue, what means? The second speaker says that the paper
for several weeks. Sorry, can I speak in bahasa? Yes, please. Nggak Oke. apa-apa, jelasin pakai bahasa Um, kira-kira gimana gitu. Karena senangkap aku karena udah past several weeks berarti udah overdue beberapa minggu yang lalu gitu. Jadi udah telat gitu. Nah, secara kalau apa dia tadi ngomong juga overdue kayak gitu. Oh, ini kayaknya mirip nih gitu ya. Kita coba jawabannya. Not. Kalau kita dengar sekali lagi nih ya, kita dengar nih. I can't believe you haven't even started on the paper for Professor Glendon's class. Ya, ini yang pertama, so not really important. We go to the second. There's no rush. It isn't due for several weeks. There is no rush. Nggak ada buru-burunya, ya. Isn't due for several weeks. Ya. Isn't due itu artinya berarti deadline-nya ada beberapa minggu kok. So, what kira-kira maknanya? Yang dia ngomong week ya, several weeks, yang ada several weeks-nya, ada week-nya, kosakatanya sama nih, malah salah. Let's check. Salah. Rush. Tadi dia ngomong rush gitu ya. Kita coba rushing nih. Salah. Karena it's too easy. Listening itu akan sangat mudah kalau kita tinggal menyocokkan suaranya apa nih. Maksudnya apa kayak gitu. Itu terlalu mudah. We have to catch the meaning. If it's too good to be true, it's mistaken. Kalau terlalu mudah, wah ini ngomong begini, jawabannya begini, sama juga. It will be not the answers. Jawabannya nggak akan seperti itu. There is no rush, itu artinya nggak buru-buru. Ya berarti he is not hurry, tidak terburu-buru. Ya, rush dan hurry similar, maknanya mirip. Like that, ya. Thank you Miss Henny and also Miss Dea udah jawab nomor 1 dan 2 ya. We go to LKPP. Okay, not introduce yourself. Miss Imelda, you haven't introduced yourself ya Miss Imelda. Halo Miss. Hello, Miss Helang. Yes. LKPP, what does it mean? I'm a civil servant. Oh, I see. So you answer number 3 ya, prepare yourself. Okay, thank you. There's so much information to review. I don't know how I'm ever going to master it. Let's form a study group. Number 3. What does the woman mean? Miss Imelda? My answer is B Because of? because the woman say study group. Okay. Study group means study together gitu ya. Betul Pak. Ya. Nah, jadi yang dimaksud sinonim tuh kayak gitu. Enggak mungkin seandainya dia mention study group terus di jawabannya study group juga. It will be not, tapi akan dirubah menjadi study together. Something like that. Ya, so you have to find the similarities. Temukan similarities-nya, kemiripan maksud dari ABC apa yang dia sampaikan dan jawabannya kayak gitu. Jangan nyari yang plek sama, itu malah kemungkinan besar salah. Thank you, Miss Imelda. We go to number 4 with Miss Dinda Nuraniwati. Please prepare yourself. I wonder why Barbara has been so withdrawn lately. Didn't you hear? The company she worked for was downsizing and she got laid off. Number 4. What does the man say about Barbara? My answer is C. She Why? lost her job because I heard lay off. Okay, Yeah, laid it's- off atau dirumahkan means lost her job. Is that? Yeah, correct. That's the answers ya. Synonyms again. Rata-rata teman-teman jawabannya itu always synonyms. Ya, hampir lah kita bisa bilang 60-an% tuh rata-rata jawabannya di awal-awal sessions itu synonyms. That's why teman-teman harus sering-sering nih. Oh, ketika you try to get a new word, ketika teman-teman dapat vocab baru,
please don't directly translate into Indonesians, but you try to translate it in English so you have double understanding. Kalau teman-teman nanti mendapat satu vocab baru gitu ya dari listening, jangan ditranslate dalam bahasa Indonesia. Kalau langsung ditranslate dalam bahasa Indonesia, nanti cuma dapat maknanya dalam bahasa Indonesia, tapi tidak tahu padanan kosakatanya dalam bahasa Inggris. That's why you have to find the translations in English to English translations. Kayak gitu. So nanti similarities, synonyms, teman-teman bisa handle with all of those. Thank you, Miss Dinda, ya, for number 4. We go number 5 with Mr. Taufik, number 5. Prepare yourself. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Number 5. What does the man tell the woman? Mr. Taufik, number 5. My answer is C. Why? Nebak aja. Nebak aja. Kira-kira maknanya apa nih kalau yang didapat Mr. Taufik apa dalam percakapan? Saya nyari yang paling beda, Sir. Oh. Tapi search ya. Nebak aja. Sama, mirip nih. Kita coba nih. Ya, kita coba cek ya. Mistaken. Kita dengerin sekali lagi. Boleh Mr. Taufik tebak lagi. Hold it. There's a thread dangling from the back of your skirt. There is? Yeah, the seam is unraveling. You need to hem it up. Pakai yang paling beda ya. Yang D. D. Kita coba ya, D jawabannya. Benar. Tadi Pak boleh pakai strategi paling beda, tapi sayangnya tadi lupa kalau dia juga mention skirt. Ini ada skirtnya juga. Ya. Nah, kalau she must mend her garments itu kan karena dia bilang there is a seams unravelings. You have to hem it out. Nih loh, lihat tuh bajumu di belakangnya ada jahitannya yang lepas. Maka mend her garments, perhatikan garment itu sama dengan pakaian. Maka that's the answer. She must mend her garments. Perhatiin atau cek periksa. Okay, thank you, Mr. Taufik ya for your answers. Next we go to number 6 with Oke, kita coba number 6. Anindita, Miss Anindita, number 6. I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Number 6. What does the man imply about the roads? Miss Anindita? My answer is A. A. Oh, Mister. Sorry. Mister. No, Anindita or Anindita? no problem. Yes. Is Anindita or Anindito? Anindita. Oh, that's great ya. Why did you answer A? Yang nomor 6 tadi saya agak kurang pas juga sih, jadi agak nganu juga. Coba, let's check. Clear. Answers. Nah, kenapa kok kayak gitu? Karena dia bilang Arnaisi. Arnaisi tidak ber-S. So, it should be fine for driving. Nah, kalau kita coba dengar sekali lagi ya. I've packed everything for our camping trip, but do you think we should play it safe and bring chains? Why? The roads aren't icy this late in the spring. Nah, Arnaisi. So, fine for driving. Nah, kalau kata ada safe, drive, driving,
change itu ada di conversation sehingga terlalu mudah untuk dijadikan soal. Thanks. Thank you, Mr. Anandita, for You're your. welcome. Now we go to the next, Miss Carr, number 7. Nomor 7 ya, Miss Carr. Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Number 7. What does the woman mean? Number 7, I choose D. Why? Kenapa? Because nebak aja sih sebenarnya. Okay. Nggak terlalu dengar tadi. Kira-kira yang kedengeran apa? Yang ditangkap kosakatanya apa? Silabus. Terus? Something like math problem. Math problems. Terus apa lagi? Udah sih kayaknya itu aja. Oke. Coba ya kalau kita jawab nomor D. Mistaken. Kita coba ini supaya nggak nebak. Let's try. Do you know what material is going to be on the final? I'd like to start preparing for it, but I don't know what to study. According to the syllabus, it'll be a cumulative exam. Did you catch the end? Cumulative exams. Cumulative. You know cumulative means? No. Kumulatif tahu nggak? Kumulatif. Kumulatif. Ya. Apa artinya? Kumulatif itu kayak perhitungan di matematika gitu. Oke, so kira-kira jawabannya apa kalau 7 sampai nomor 7? A maybe. A? Let's check ya, kita coba cek. Teret, mistaken. Yeah. Coba cari pembandingnya. Miss Juliana Fonica, what is your answers? My answer is B. B, why? Because cumulative mean is like everything, is gabungan. Okay, cumulative is the summarize of something in totals ya. Gabungan dari sesuatu yang sudah digabungkan di totals gitu. Let's check the things. Cumulative exams means final exam will cover everything they studied this semester. Nah, juga perlu teman-teman pahami ya, biasanya kita itu malah justru bisa menangkap kosakata yang panjang daripada kosakata yang pendek. Examples, hard. Itu malah kita cenderung bingung. Itu hard hati, hard sulit, ya. Atau yang lainnya, hard lainnya yang that's your imagine. Tapi ya kalau yang panjang, biasanya teman-teman malah nggak salah. Examples, diligence. Nggak susah untuk menangkap itu karena secara kemiripan suara itu lebih sedikit kalau kosakata yang panjang. Jadi bisa diperhatikan lagi nanti kalau ada kosakata yang panjang itu fokus tadi ngomong apa yang bagian panjang itu. Those things. Nah, itu tinggal dimaknai kira-kira maknanya those things apa ya, like that. Nah, terus while jeda sedikit ya. Teman-teman ini perlu paham banget kayak gini. In listening, as I mentioned before, it's academic. Sometimes you got your tips from others. I don't know they are English teachers or not. They think that you might watch a movie, you might listen to music or anything or podcast that can improve your listening score. I will say it will be not that effective. Ada mungkin teman-teman kayak gini. Coba aja dengerin podcast bahasa Inggris, nonton musik, nonton movie, nonton film, dengerin musik dalam bahasa Inggris. Nanti listeningnya juga bagus.
Saranku tidak melakukan hal itu. Kenapa? Karena itu nggak akan efektif. Because tadi teman-teman udah tahu bahasanya berbeda, terus nadanya berbeda, accents and tones-nya adalah neutrals. Aksen dan tones-nya itu netral, nggak ada emosi yang digunakan dalam tones suara dalam tes TOEFL. Sehingga kalau dibandingkan dengan film yang menggunakan aksen tones, terus kemudian lagu yang menggunakan nada, podcast yang pasti juga menggunakan tekanan-tekanan dalam ngomongnya, it will be different, akan semakin kesusahan. Nggak apples to apples the comparisons. Comparisonnya nggak apple to apples. Nah, bagaimana terus kemudian meningkatkan listening? You might just directly try to practice with powerful exercises. Daripada praktis dengan hal yang lain, mending langsung aja go to YouTube, terus kemudian klik aja listening TOEFL. Mau dikerjakan atau nggak dikerjakan, di play aja audionya. Later, your brain sensory, it will play on the same tones as it. Get used to. Nanti otak kita akan terbiasa, frekuensi suaranya ini segini, tones-nya itu segini. Jadi nanti ketika ujian udah gampang, udah fokus, udah terbiasa dengan tone suaranya, nggak kaget-kaget kayak gitu. Ya, so only work on its plate. Hanya berlatih dengan soalnya, bukan dengan hal-hal yang lain, malah kemana-mana nanti. Now we go to continue after Miss Kar and Miss Juliana. We go to Miss Suci, number 8. Have you done your geometry problems yet? We have class at 3 o'clock. No, I haven't, and I'm too tired now. I think I'll take a nap and then work on the math before class. Number 8. What does the woman mean? D, Why? because she prefer to take a nap sebelum doing assignment. Assignments, yeah, let's go. Check. Good. She will take a nap first and then do for the exercise. Tidur dulu, baru ngerjain soalnya. Nah, jangan kalau teman-teman ada yang jawab A itu salah ya. Take a naps, walaupun soundnya sama, tapi maksudnya berbeda. Ya. Take a nap-nya malah on mat di sini. Biasanya pengecohnya model-model kayak gitu. The things after, thank you, Miss Suci. We go to Rizky Dwi Pangestika. This is female, supposed to be not male. Miss Rizky, please. Number 9. I just got back from the bookstore and look at this pile of textbooks. Have you gotten the texts for your classes yet? None of the books I needed had come in. What did the bookstore do about that? I was given a rain check and was told to check back in a few days. Number 9. What does the woman mean? Miss Rizky. Halo. Your audio, I cannot hear you. Gak kedengeran ya, Miss Rizky. That's great. Miss Rizky ini jawab D, tapi nggak ada suaranya ya. Kita coba aja cek jawabannya yang D. Is that the answers? Correct ya. I was given rain checks and to check back a few days. Dikasih cek untuk balik ngelihat lagi beberapa hari. Berarti dia harus menunggu. Must wait to pick up her orders. That's great answers. Kita tutup nomor 10 dengan Nimade Dharma Patni Sri Rejeki. Number 10, prepare yourself. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. The clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. Number 10. What does the man mean? Please, Nimade. I choose A. Why? Kenapa? Because
This the ones different. I heard power shirt. Ini nebak aja kayaknya A, soalnya paling beda. Oke, tapi ada kata the clock juga ya. Personative kita coba. It's mistaken. Coba cari pembandingnya nih. Gilang, what is your answers? Halo Mr. Gilang. Oh, there is no. Muhammad Rafi? Mister? Yes. Your number 10. What is your answers and why? My answer is C. Why? Because the clock isn't working because the power outage. Okay, let's check ya. So, what is that? Kira-kira jawabannya apa ya? Kita coba dengerin lagi ya buat teman-teman. That's strange. Why is the clock flashing 12 o'clock? We probably had a power outage. Okay. We probably had a power outage. Kita kemungkinan ada mati lampu atau konslet. And let's check. Clock automatically resets to 12 when the electricity comes back on. The clock automatically reset to 10 when it's come back on. Ketika balik normal lagi listriknya. Berarti what is the answers? C. C, why? Blackout. Seem like power outage. Other things. Ya. Kenapa? Si tadi ini kan perempuan bilang, lo kok jam kayak gini nih? Kayaknya mati lampu nih. Soalnya kalau mati lampu, jamnya balik lagi ke jam 10. Kalau udah nyala, that's the thing. Oh, berarti kalau jamnya error ya, habis mati lampu, that was a temporary blackout. That things ya. Jadi cara jawabnya kayak gitu. Nah, teman-teman, as a conclusions, ini adalah skill termudahnya bagian pertama. You might use this to answer short dialogue, but it will be not that long. Dengan skill ini teman-teman bisa menjawab soal-soal dasar. Nanti ada lanjutannya, soal-soal yang lebih sulit, and we will study about that in the next meeting. Kita akan belajar dan perkenalan buat teman-teman yang belum kenalan in the next meeting. Next meeting we will go more. Ya, harapanku kita bisa bahas beberapa skill yang lebih banyak. Semoga teman-teman nanti bisa hadir lagi di next meeting ya. I'm really glad to have you this evening. Kalau ada pertanyaan karena waktunya sudah habis, boleh dikirim di grup atau personal chat to me, so later I can answer. I will share you the record of the class through the YouTube ya. I will upload it on YouTube and then we'll share to you the playlist. Nanti jadi teman-teman tinggal nonton via YouTube. Thank you so much for having this meeting. We'll see you next the day after tomorrow, Ya, lusa, besok lusa. Have a good rest. Selamat beristirahat teman-teman semuanya. Thank you. We close the meeting. The meeting dismissed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Mister. Thank you. See you later.